Dear Sayadaw, I wonder which posture should I try in sitting meditation. For example, when I use the half lotus posture, I can easily observe my body and mind more clearly. However, when I use the full lotus posture, I feel very painful and I cannot observe my body and mind. And the reason why I try the full lotus posture is because I see the Buddha uh, sit in this way. Is it because I'm not trying hard enough, or do you have any advice in which kind of posture should I use in sitting meditation? Enlightenment is mostly concerned with the mind, not with the body. We need to detach from body posture. If you are okay with half lotus posture, you are okay. To practice meditation with that posture. I myself practice. I myself use full lotus posture only for some time, for short time. Most of the time I used to meditate in sitting position, in normal position. For the people who are okay with full lotus posture, they can sit like this, but they need to detach from that posture also. They should try to be doing only with detachment. From whatever concern with them. Okay. Câu hỏi của chị là chị nên ngồi bán ra hay kiết già? Bởi vì chị cảm thấy khi mà ngồi bán ra thì chị cảm thấy thoải mái hơn, dễ quan sát tâm và cảm thọ hơn. Nhưng mà đôi khi mà ngồi kiết già thì chị cảm thấy đau và khó quan sát hơn. Thì chị hỏi là có phải do chị chưa kiên trì và đủ nỗ lực hay không? Và chị nên có tư thế nào trong quá trình ngồi thiền? Thì câu trả lời của ngài thiền sư là sự giác ngộ thì liên quan tới tâm trí chứ không liên quan đến tới cơ thể. Chúng ta cần phải học cách xả ly được khỏi việc chúng ta nên sử dụng tư thế nào. Nếu mà con cảm thấy
ổn với cái tư thế bán già thì có nên sử dụng tư thế đó. Và bản thân thầy thì cũng chỉ sử dụng tư thế kết già một số thời gian mà thôi, và phần lớn thời gian thì thầy sử dụng tư thế ngồi bình thường. Đối với những ai cảm thấy ổn với tư thế ngồi kết già thì họ cũng có thể sử dụng tư thế đó. Tuy nhiên, sớm hay muộn thì chúng ta cũng nên học cách xả ly khỏi tất cả mọi tư thế. Chúng ta nên cố gắng chỉ làm mà thôi, với sự xả ly trong tâm trí, xả ly khỏi bất cứ điều gì mà chúng ta làm. She is grateful for your answer. I will translate her question. For 30 years of marriage, I was the one who carry all my family finance. Today, my husband told me that he want to divorce, and I feel very shocked and hurt. I told him that if we are divorcing, he should move out of my house. He should move out of the house, since the house belongs to my parents. He agreed, but not until now he still hasn't left the house. Seeing my husband every day makes me feel very painful and restless, and sometimes I feel very angry about how he has treated me. I hope to receive your guidance on how I can find my inner peace and still take care of my daily work. And also, should I insist on asking him to move out of the house? How many children? What is the reason of divorcing? Her husband feels they are not suitable for each other. Only now? Not in the past. It's okay. Thì bây giờ thì cần gì cảm thấy vậy không? Nên là trước giờ vẫn ổn định, không nên được. She doesn't know what happens in her husband's mind for many years before, but right now the husband just expressed that recently. What is his job? Printing.
How long have he been doing printing? anh chỉ làm điều đó thôi. For 10 years. How about you? What is your job? Chị đi làm nghề gì? She's producing vegan food. Vegan. Yeah. How long have you been doing? Làm 5 năm. For 3 years. Is there any big problem between both of you? Có vấn đề gì lớn giữa anh và chị không? They have disagreement in the way they produce the vegan food and in the way the way she lead her employee. And when the husband feel that his opinion isn't heard, when the husband feels that his opinion isn't listened to, and the husband will somehow feel angry and want to divorce. So for vegan food, family job is it? Cái nghề mà sản xuất thực phẩm chay là nghề của gia đình, anh cũng muốn chị nói. Thì đang chồng cũng là con It's her job only, but her husband still have. It's only her job, but her husband still have his opinion on her job. What is his view for the job? Quan điểm của chồng chị khi trong cái quá trình Cũng chia sẻ chi tiết hơn về cái có như bạn lúc đó là khi mà mới bắt đầu làm á, thì bạn phải xuống để mà hướng dẫn cho công nhân làm chị là chị lại đi ăn còn ngoài với lại chị là cái người đi khách hàng hướng dẫn nhân viên nhưng mà khi mà nhân viên lại làm sai á, không có đúng thì chỉ có nó thì nhưng cái đó thì ảnh cảm thấy rằng đó là cái tiếng nói của như là ảnh nói là ảnh là cái người điều khiển và tại sao chị lại sai làm nhân viên thì lại cứ làm sai giống như là tại vì trong ngành thực phẩm chay là mình phải rất là kỹ về trong mọi mặt thì nhân viên làm
disagree about how to train the employees. Thế nói trước đi xong rồi bằng thế nói đi. Đang nói đi. In the beginning, the husband is a leader of the employee in her vegan factory, and she is the one who do the business work outside. But when she come back to the factory to check the process of making vegan food, she feel that the result is not okay, and she tried to change the process. And her husband say that the leading employee job is his work, it's not her work. So he doesn't want her to control his work. And they started to have disagreement since then. And after a very long time, when the husband feel that his opinion is not respected and listened to, the husband doesn't want to do the job anymore and wants to divorce with her. And it has been 3 years since they separate from each other. But he's still in the house. They live in the same house. Separate, what do you mean separate? Nearly divorced, not divorced. Nearly divorced. How many employees in the vegan factory? Còn bao nhiêu nhân viên trong cái Around 20 employees. Now, who is controlling, who is managing the employee? bây giờ thì ai đang quản lý cái nhân số nhân viên? She is. So what his husband want to be for quality of the vegan, is it? Like he want to train the employees how to work, how to produce. No, not the food. Or Cần xong có được. when your husband also understand about the food, is it? Trong chị có hiểu về quá trình làm thực phẩm hay không? Nhưng mà cái vấn đề vệ sinh, cái vấn đề vệ sinh nó rất là quan trọng. Vệ sinh hay chăng anh lại cứ gọi nhân viên, anh lại cứ gọi nhân viên, anh lại cứ nhân viên tự làm. Nhưng mà họ không có kỹ. Her husband understand partially. He understand a little bit, but he always allow the employee to do the work, and sometimes the work is the vegan food doesn't have enough hygiene. Clean and hygiene. It's not very clean food. He don't even check the employee. When they making the food, he even don't check. So how he really careful that the resident to clean for them to fix the clean. It's all. Em đưa cái mic cho chị để chị nói luôn. Chị nói trong cái mic để mọi người phía sau nghe được. Yeah, Dạ. yeah. Trong quá trình mà sống với nhau 30 năm á, thì sau khi mà chia tay thì mình mới cảm nhận được rằng đó là trong 30 năm đó thì anh đã cũng chưa có từng yêu thương mình. Với lại là mọi thứ là mình đều là lo hết, mà anh không được sự quan tâm, kể cả lúc bệnh hoặc đi nhà thương hay là
không mà anh không có rời đi. Đó là cái mà mình thắc mắc là nó như vậy. Mình đã ly hôn rồi đúng không chị? Đã ly hôn rồi nhưng mà ảnh chưa có rời đi. Dạ. Ừ. Thì giống như theo Phật, theo Phật giáo mình nói rằng các kiếp trước khi mình có nợ thì kiếp này họ chưa có buông được mình thì không biết đi được mình có đúng hay là không. Dạ. Thì cũng Dịch thay phần. Cô dịch con rõ chưa hiểu. Okay. When they lived with each other for 30 years, he didn't take care of her. Even when she went to the hospital, have the surgeon, he didn't take care of her, and she took care of all the finances of the family. And she wondered that did she have a debt with her in the past life, because in Buddhism we have like samsara and karmic action with each other through samsara. She wants to ask you about that also. This is the reason why she thought like her husband haven't left the home because still have the debt in the past karma between them. So now she needs to pay back for her husband. That's why even though they divorced, but the husband haven't left the home. Already divorced. Yeah. Yes. For 3 years. And 3 years already. Already. Yes. They been together 30 years and divorced for 3 years. The reason that the only question like why the husband haven't left the home yet. So your husband went to divorce. That is his desire. That's why you agree and already divorced legally, but you request to move from the house. This is your desire, is it right? Con là con được ly hôn nhưng mà được mong muốn là The house belongs to her parents. mà chị mong muốn của chồng là Đưa cái mic cho chị á. Thật ra thì con không có muốn ly hôn, nhưng mà 3 lần con cũng mời anh nói chuyện và con cũng có những lời xin lỗi nếu mà con đã làm sai thì hãy tha thứ cho con. Và nếu có gì sai thì cứ nói để cho con thay đổi. Mà 3 lần thì cũng đều bị từ chối, thì có nghĩa là anh đã quyết định rồi, nhưng mà cái sắp xếp của anh đó là đã trước đó rất là nhiều năm mà mình không có biết được. Thì cái đó là cái là con đau khổ nhất. Thì con cũng đi tìm tới tu tập và cũng ngồi thiền, cũng đi chùa để cho con buông đi tất cả. Con quay về với cuộc sống để con lo cho cái nơi sản xuất của con và lo cho con còn 2 đứa con nữa. Nhưng mà con cũng mời anh, nếu mà đã chia tay thì mình ra đi á, để cho con được an yên. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì anh cũng chưa chịu ra đi. Thì cái nỗi đau của con khi mà thấy lại người cũ thì nó cứ là con đau lòng. Nên thật sự là con rất là muốn anh đi, tại vì con cũng muốn rằng cái phần đời của con còn lại á, thì con muốn làm cái gì đó cho tốt hơn cho bản thân con, là con quay về tu tập. Nhưng mà tu tập thì con lại chưa biết cách làm sao để cho con bình yên. Khi mà cái người cũ cứ ngồi ở đó và cứ xuất hiện
làm cho nỗi đau con nó cứ mỗi ngày thì nó cứ uất ức và con bất an. She has apologized. She has tried to apologize and talk with her husband for many times. Like she talked to him that if she has made any mistake in the past, she want to fix it and fulfill his need for him. But every time the husband reject that offer from her, and he insists on divorcing. And she also said that the reason she want him to get out of the house is because they already divorced, and she doesn't want to see him in the house anymore, because the more she see him in the house, the more painful she feels. We have 2 children, and she need to take care for them also, and she also need to take care for the factory. So with the suffering because of caused by the husband, she could not be able to focus on take care for the children, for the factory, and also she wants to practice also. So the more she see him, the more suffering because of the past, the previous information will come. She cannot solve yet. How long have you been practicing meditation? She's practiced for 2 years. So already divorced, but stay in the same house, but separate, is it? Chị ở chồng các phòng. They live in different rooms. No. Is there any problems or speaking with each other? Chồng chị với chị có hay nói lại nhau ở trong nhà. No. What did he say the reason of not moving from the house? Lý do mà anh chồng bảo không ra khỏi nhà là gì? Anh nói anh ra, anh có đồng ý ra nhưng mà anh không chịu ra. Anh hẹn rồi, tháng sau ra, rồi ngày đó ra, rồi tới ngày đó cũng không ra. Rồi tôi kéo dài có đi về. He already accepted to move out of the house, but since then he still hasn't moved out of the house. It's like he already agreed, but he still didn't do anything. That is not strange. I have many experience like this. Because of the developing of the meditation center, I have to buy more and more land and building nearby meditation center. Some people need money to pay back for the debt. If they couldn't pay, they will lose their property in this way, and other reason
they sell to me, to the power center. But I have many things to do. I myself didn't have enough extra money. That's why I have to make agreement to pay little by little. They agree, but they request, they want to stay in that house before I use for the center. So in this way, maybe over 70 land or building, land with small building like that, I bought with cheap price at that time. But in the long term, the price of the property increase. We already, in my side, I already pay full amount. But in the side of them, they don't want to move. I myself used to replace another land for them. I'm not moving only. I used to replace a small land for them to stay together, but they don't want to move. They want to stay only in their former house. In my understanding, they don't know cause and effect. They don't want to. They are not doing good deeds for the others, for Buddha, Dhamma, and Sangha like me. That's why they don't know the value of doing good deeds. That's why they will think only for them, not for the others, not for Buddha, Dhamma, and Sangha. So that's why when they want to pay back for the money with the original price, not the current price, but even to pay back for that amount, they don't have. So they request, we already signed with the paper, but they request to sell them back with the original price. This is not reasonable, but most of the people were doing like this. In this way, they request me, but they could not pay even for the former amount. They reply they will pay later, but not sure. That's why I make paperwork. So I will abandon, give their all these land and property to them. If they want to donate back, you can donate
to any monastery, not only to me. In this way, the problem is already solved. If not, they are misusing the belongings of the power center. In my understanding, if I did like this, I myself will be in trouble for sure. This is breaking precept. I know very well about the side effect of breaking precept. That's why I don't want them to break precept for a long time. And that's why I make agreements and sign from both sides and give them that fully, no more asking. In their side, they may intend to donate that, but because of the current situation, they are not easy to pay back. I myself have many debt, but I used to pay back nearly all the debt. Because I'm doing good deeds, I keep precept, so it may be late, but debt is not the problem for me because of doing good deeds. But debt is really problem for them because of not much doing good deeds. But on the other hand, what I understand is I want not for me, only for me. I don't need too much land and property. There are many donors. Only for me. Many people donate to me. That's why I have to use all my belongings, even to the meditators. I have to do like this because for the new meditators and new refugees, we are working for one big organization. The resident of the power center, they already did the same like this in this life or previous life. That's why we have to pay back for our past karma. This is cause and effect or law of karma. Never wrong. With this right understanding, I have been solving the problem like this. For over many years. But I used to explain to them, if you do like this, your belongings will be lost. Because of destroying the belongings of the other. This cause and effect is protection for me, for the power center. There are many power center. I create the center with this right understanding. If I occupied
the belongings of the other without the permission of the owner, I may experience the same. The power center will be occupied by the other or by the government for sure. In this way, we will be in trouble to have our own meditation center. Because of paying back for the past karma, I receive more and more because the past death was disturbing to pay back for the past good deeds also. When we already pay back for the past karma, our past good deeds get the chance to give good consequence. This is difficult to explain, but I have been using this cause and effect for 18 years continuously from the beginnings of the first power center. That's why I understand very well. I understand very well about this cause and effect. So your husband, you already did the same like your husband. That's why you have to get the same bad consequence. With this right understanding, you should allow your husband to stay. You should allow your husband to move out of the house only with his desire. No need to be urgent. If this is fulfilling his need, you should not blame on him. You should understand this cause and effect. You both are doing the same mistake in different time. You can be together in the same house as a friends. It's also okay. No problem. You should try to control only yourself, not the others. In this way, the problems between two of you will be solved. You want to control the food products, but you also want to control food products. You both are not giving up to control food products. That's why the problems. This is the problems. This is the cause of the problem. So if you give up, if you try to detach from your habit of controlling something or someone, the problems between two of you will be solved for sure.
if you obey to him, he will also obey to you. If you fulfill his need, he will also fulfill your need. Because of not fulfilling his need, he will not fulfill your need. Mươi năm vợ chồng con sống cùng nhau, mọi chi phí trong gia đình con đều do con gánh vác. Vì hôm nay anh ấy nói chia tay là con thấy rất là sốc và đau lòng. Con đã đề nghị nếu chia tay thì anh ấy nên rời khỏi nhà, vì nhà là của ba mẹ con. Anh cũng đồng ý nhưng đến nay vẫn chưa rời đi. Mỗi ngày chạm mặt anh ấy khiến con cảm thấy đau lòng và bất an. Nhiều lúc con thấy uất ức vì những gì anh ấy đã đối xử với con. Mong Ngài hãy chỉ dạy cho con cách để tâm con được bình yên hơn và vẫn chăm lo được công việc hàng ngày. Và ngoài ra thì con còn nên bảo anh ấy rời khỏi nhà hay không? Thiền sư trả lời là đây không phải là một trải nghiệm lạ, bởi vì bản thân Ngài cũng đã từng trải nghiệm nhiều điều tương tự như vậy trong quá trình xây dựng trung tâm thiền Tarawa. Thầy đã phải mua rất nhiều mảnh đất và những tòa nhà khác nhau ở xung quanh trung tâm thiền. Có rất nhiều người cần tiền để có thể trả nợ lại cho họ. Bởi vì nếu mà họ không trả nợ được thì họ sẽ mất đi cái tài sản của mình. Thế nên là có rất là nhiều người đã bán lại cho thầy như là cách để họ có thể duy trì được tài sản của mình. Ngay cả bản thân thầy có rất nhiều thứ phải làm và đôi khi thầy không có đủ tiền thừa. Và đôi khi thầy phải đồng ý trả góp dần dần từng khoản nhỏ một. Và có một số người thì họ đã đồng ý khoản trả góp như thế này, nhưng đồng thời họ cũng yêu cầu thầy là họ được quyền sử dụng cái căn nhà hay mảnh đất đó trước khi thầy quyết định sử dụng cho trung tâm thiền. Và thầy đã sử dụng cách này cho hơn 17 tòa nhà và mộ đất mà thầy đã mua với giá rẻ. Sau một khoảng thời gian dài thì giá đất tăng, thì thông qua từ cái phía của thầy thì thầy đã trả hoàn toàn đủ. Nhưng mà can you say this part again? You said that in the long time the price for the property already increased. Yes. And from your side you have already paid full. Yes. Pay full. In their view, this is concerned with many people, many sellers.
not only one. That's why most of the seller were doing like this. That's why they request me. They are not, they are breaking preset. They already sold, they already agree to move out, but when I went, I allowed them to stay for over 2-3 years. Uh, because I don't need to use at that time. But when I need to use, they don't want. They don't want to move out. Maybe it's only 1 or 2 house they move out because they know cause and effect, and they have they keep preset like that. But most of the seller break presets, so I arrange. They don't say they don't pay anything. They already said. Some people said they will move, but I already arranged the place to move. But they don't want to move, so they are just replying they will move or they will pay back for the original price. But I wait then, but not. They couldn't do. That's why I have to stop this. I have to stop their mistake by agreement. They receive my donation. I made them as donation to them. In this way, I'm easy to donate back from the other donor also. I have been doing this kind of unusual donation for 18 years continuously because there are many problems in the country. So I don't need to think about law and regulation. If I obey law and regulation, I cannot do like this. So I have to solve the problem with cause and effect. Because of doing like this, I gain to understand more and more clearly the way of karma, the law of karma. That's why I can do many things successfully because I know very well if I do like this, what can happen. If I don't do, what is the side effect. I have been learning from many people who are doing good deeds together with me. Some are also doing what is bad. So I experience what kind of bad consequence they receive. In the Baba education system, I will use this cause and effect to educate the public.
đã đận vừa rồi. Có rất nhiều người đã đồng ý, ban đầu họ đã đồng ý ra khỏi nhà khi mà Ngài sử dụng những cái tòa nhà và mộ đất đó để xây dựng trung tâm thiền. Tuy nhiên là qua thời gian thì họ lại muốn thay đổi cái ý định ban đầu. Trong số 17 cái mẫu đất là cái tòa nhà mà Ngài đã mua với giá rẻ đó, chỉ có 1 đến 2 người là đồng ý ra ngoài, bởi vì họ đã biết được luật nhân quả như thế nào và họ đã biết giữ giới. Tuy nhiên là phần lớn người buôn bán ở trong xã hội thì liên tục phá giới. Để mà ngăn chặn cái việc phá giới này thì thầy đã sắp xếp họ để họ có thể ngay từ ban đầu thì thầy đã muốn sắp xếp họ để họ có thể sang một tòa nhà khác để ở, nhưng mà họ vẫn không muốn không muốn làm theo cái quyết định đó của thầy, và thậm chí họ còn muốn mua lại căn nhà đó với giá gốc ban đầu. Vì thầy muốn ngăn chặn họ cái việc mà họ liên tục phá giới như thế này, thế nên là thầy đã phải đồng ý với cái quyết định đó của họ, và thầy coi như đây là một khoản cúng dường tới họ. Thì thầy tin rằng là khi mà mình cúng dường một cách vô điều kiện cho ai đó thì mình cũng sẽ nhận được cái sự cúng dường từ những người khác. Và thầy đã sử dụng luật nhân quả. Thầy đã sử dụng những hình thức cúng dường kiểu cúng dường bất thường như thế này trong suốt nhiều năm trời, và thầy không cần tuân theo bất cứ luật lệ nào của xã hội, mà thầy chỉ cần tuân theo luật nhân quả mà thôi. Và thầy đã giải thích với những người mà mua bán đất với thầy rằng là nếu mà họ cứ tiếp tục làm như thế này thì tất cả những tài sản của họ sẽ dần bị mất đi, bởi vì đây là luật nhân quả. Và khi mà thầy đã sử dụng luật nhân quả này thì chính luật nhân quả đó đã bảo vệ thầy và bảo vệ trung tâm thiền Tha Ba Hoa. Nếu mà thầy lấy đi tài sản của người khác mà không có sự cho phép của họ thì chắc chắn một ngày nào đó thầy cũng sẽ nhận lại điều tương tự, và trung tâm thiền Tha Ba Hoa của thầy cũng sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Tuy nhiên bởi vì thầy đã chấp nhận hoàn toàn những hoàn cảnh này và thầy đã trả lại những cái nghiệp xấu cũ của mình, nên là khi thầy trả hoàn toàn xong được những nghiệp xấu đó thì thầy có cơ hội nhận lại được nhiều nghiệp tốt hơn nữa ở trong tương lai. Có một quy luật rằng là khi chúng ta đã trả nợ hoàn toàn những nghiệp xấu trong quá khứ thì những nghiệp tốt mà chúng ta đã từng làm sẽ có cơ hội sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa. Đây là một điều rất là khó giải thích, nhưng mà thầy đã liên tục sử dụng luật nhân quả này trong suốt 18 năm trời. Thế nên thầy hiểu rất là sâu sắc về luật nhân quả. Chắc chắn là con đã từng làm điều tương tự như chồng con trước đó, thế nên là bây giờ con phải gặp một cái quả tương tự. Với sự hiểu biết đúng đắn này, con nên cho phép chồng con được ở lại trong căn nhà và chỉ đồng ý và chỉ cho anh ấy rời đi khi mà anh thực sự muốn rời khỏi nhà. Và con không cần phải cảm thấy vội vàng trong việc đưa ra quyết định trong chuyện này. Và nếu mà làm như vậy thì con cũng đang đáp ứng nhu cầu của anh ấy, và con không nên đổ lỗi cho anh ấy, bởi vì đây chính là luật nhân quả. Chúng ta chỉ nhận lại những gì mà chúng ta đã từng trao đi. Và cả con lẫn anh ấy
đều mắc phải một lỗi lầm giống nhau, chỉ đơn giản là khác thời gian mà thôi. Con và anh này cũng có thể ở cùng nhà với nhau với tư cách là một người bạn, và đây là điều hoàn toàn ổn và không có vấn đề gì cả. Con chỉ nên cố tập trung vào việc thay đổi bản thân mình, chứ không nên cố thay đổi người khác, và khi đó mọi vấn đề con sẽ dần được giải quyết giữa con và chồng. Con đã muốn kiểm soát con đã muốn kiểm soát quá trình làm thực phẩm chay, và anh ấy cũng muốn kiểm soát quá trình làm thực phẩm như vậy, và không ai chịu nhường ai cả. Và chính thói kiểm soát của hai người này là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề giữa hai người. Nếu con cố gắng xả ly khỏi thói quen kiểm soát của mình với ai đó hay cái gì đó, thì những vấn đề giữa con và anh ấy sẽ dần được giải quyết. Chắc chắn là như vậy. Nếu con lắng nghe anh ấy thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ lắng nghe lại con. Nếu con đáp ứng những mong muốn, những nhu cầu của anh ấy, thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ đáp ứng lại những mong muốn, nhu cầu của con. Và bởi vì trước đây con chưa từng đáp ứng được những nhu cầu đó, nên là anh ấy cũng không đáp ứng lại những mong muốn của con. Chị có thể trao đổi thêm á, nếu mà chưa hiểu hay là còn ngài làm rõ. She understood your answer and she is very grateful for you. Trang bấm cái mic em giải thích cái chỗ bán đất của ngài á. Yes, we will give some explanations for the translation. For the selling, yeah. Ở đây ngài có một cái cách giải quyết nó rất là vi diệu, đó là mặc dù là người ta bán đất cho ngài rồi, ngài đã trả hết tiền cho họ và ngài sắp xếp cho họ một cái chỗ ở mới, nhưng mà họ không có chịu đi và họ vẫn muốn ở lại với ngôi nhà cũ. Thì 2-3 năm sau, khi mà ngài cần đến ngôi nhà đó, những cái tài sản đó, thì lúc này họ muốn mua lại với cái giá ban đầu á, chứ không phải là cái giá đã tăng sau 2-3 năm, thì ngài vẫn chấp nhận cho họ mua lại kiểu như vậy. Nhưng mà họ cũng không mua được, họ cũng không có đủ tiền để họ mua. Vì thế là lúc này thì họ đang phá giới rất là trầm trọng. Thì ngài không có muốn họ tiếp tục phá giới. Vì thế là ngài ký giấy tặng họ cái bất động sản đó luôn, toàn bộ những cái đó coi như là một cái khoản cúng dường dành cho họ. Và sau đó họ có quyền là tự do với cái tài sản đó, họ có thể cúng dường hoặc là họ có thể làm gì đó, nhưng mà ngài vẫn mong là họ đừng có làm những cái điều sai trái với cái bất động sản đó. Nói chung là ngài muốn họ được tự do, họ có thể cúng dường lại cho trung tâm hoặc là họ có thể cúng dường cho những cái vị khác đều được. Thì đó là một cái thường thì họ không có làm được như vậy. Và ngài nói rằng là nếu mà theo luật ở đời đó, mình cứ xử theo luật thì ngài không có cần phải làm như vậy, nhưng mà ngài hành động theo cái luật nhân quả. Và khi mà cho đi như vậy, khi mà xử lý như vậy thì sau đó ngài lại có cơ hội để nhận được nhiều cái khoản cúng dường hơn, và những cái tài sản, những bất động sản khác nó sẽ tự động nó đi.